Welcome to Daily HYBE Journal. There will be an English translation in the second half of the video. Thank you to those who put timestamps in the comments for me. 안녕하세요. 11월 6월 방송입니다. 자, 어제 실적 발표가 있었죠. 그리고 주가 어제 상승을 했었고 오늘은 좀 하락을 했네요. 자, 어제 제가 실적 발표에 대해서 쭉 요약을 했었죠. 그러니까 실적 발표 이 영상도 따로 송출을 했었고, 그리고 거기에 대해서 포괄적인 요약도 따로 했었습니다. 자, 이거에 대해서 증권가는 어떻게 반응했는지 오늘 좀 살펴볼게요. 그리고 한 리포트 3개 정도 빠르게 살펴볼 건데, 그 전에 우리가 제목, 헤드라인만 좀 봅시다. 자, 기쁘다 방탄 오셨네. 다시 날아오를 준비. 이제 고민할 필요 있나? 예상된 3분기 부진, 달라진 건 없다. 시장 컨센서스 대체로 부합. 이제 기지개를 켰다. 기대되는 2025년. 바닥이 맞습니다. 2025년까지 최선호 주. 이렇게 오늘 11월 6일 리포트가 나왔습니다. 뭐 11월 5일에도 좀 있었죠. 아무튼 자, 이제 이 헤드라인을 SM도 자 어제 실적 발표가 있었어요. 하이브는 어제 오전에 있었고 SM은 오후에 있었습니다. 제가 SM도 그 실적 발표 컨퍼런스 콜을 송출을 할까 했는데 보니까 SM은 실적 발표 자료는 PDF로 발표를 하지만 컨퍼런스 콜은 대중에 이제 공개를 하지 않더라고요. 그래서 제가 하지 못했는데, 자, 증권가 애널리스트들의 SM 관련된 리포트 오늘 나온 거에 제목을 봅시다. 본업은 안정적. 자회사에 발목 잡힌 실적. 자회사 부진만 끊자. 또다시 쇼크. 이 희망 고문의 끝은 언제일까? 자회사 적자가 또. 하지만 본업 성장 중. IP 모멘텀으로 버틴다. 결실을 기다리며 Rise to the Moon. 이건 시장 컨센서스 하회. 어떠신가요? 일단 제목만 봐서도 분위기의 차이가 느껴지죠. SM은 따로 코멘트를 하진 않을게요. 그렇다 봤을 때 하이브는 지금 분위기 증권가에서 굉장히 좋다고 판단을 하고 있고요. 그리고 오늘 살펴볼 리포트는 자, 요거 하고, 그리고 대신증권, 요거는 이제 하나증권이죠. 하나증권, 그리고 대신증권, 이렇게 두 가지, 그리고 마지막으로 유진투자증권 3가지 빠르게 살펴보겠습니다. 내용은 어제 실적 발표를 보셨다면 같은 실적 발표를 보고 작성한 리포트들이기 때문에 비슷비슷합니다. 근데 키포인트를 좀 잡아보자고요. 하나증권의 봅시다. 이기훈 연구위원님 작성해 주셨습니다. 바닥이 맞습니다. 2025년까지 최선호주. 2025년은 BTS 완전체와 위버스 유료화, 산업 내 앨범 감소와 BTS 블랙핑크 부재, 그리고 어두워 이슈 외에도 동사를 둘러싼 다양한 노이즈들이 주가의 하방 압력으로 작용했다. 다만 앨범 감소 이슈는 거의 마무리되는 수준으로 확인되며 BTS의 컴백은 하이브뿐만 아니라 산업 전반적인 트래픽 확대를 가져다 줄 것이다. 앨범의 반등폭이 낮다 하더라도 BTS의 컴백과 위버스의 유료화라는 강력한 두 개의 성장 모멘텀이 있으며 두 팀 이상의 신인 그룹도 데뷔 예정이다. 올해 실적 기저 영향이 큰 것도 사실이지만 BTS 완전체 활동 시 예상 매출액은 1조 원 이상으로 향후 2년간 뉴진스의 활동을 보수적으로 제외하더라도 2배에 가까운 이익 성장이 예상된다. 하이브를 지속 최선호주로 제시하며 잠재적으로 시가총액 12에서 13조 원 수준까지는 상승 여력이 충분할 것으로 예상된다. 와우, 지금 하이브 시총이 얼마죠? 8조인데 일단은 여기서 12조면 50% 이상까지 지금 잡고 계신다는 거죠. 자, 그리고 OP 542억 원, 3분기 매출액 영업이익은 각 5,278억 원, 542억 원으로 컨센서스에 부합했다. 올림픽으로 엔하이픈 보넥도 르세라핌 등 컴백 모멘텀이 제한적이었으며 TXT의 일본 돔 투어 등 약 52만 명이 반영되었다. 미국 걸그룹 제작비가 부담이었던 것을 제외하면 특이사항은 없었으며 영업 외로는 SM 보유 지분, 평가 손실이 크게 발생하면서 세전이익이 적자를 기록했으나 4분기에 이미 15% 이상의 주가 상승을 기록한 상황이다. 그렇죠? 이게 손실이 크게 발생한 부분이죠. 4분기에는 세븐틴, TXT, BTS, 진, 엔하이픈, 아일리 투어스 등 주요 아티스트들의 컴백과 세븐틴의 일본 돔 투어 포함 약 98만 명의 투어가 반영되면서 845억 원의 영업이익을 기록할 것으로 예상한다. 또한 12월에는 디지털 멤버십, 카드, 광고 없는 영상 시청, VOD, 오프라인 저장 등 위버스의 디지털 멤버십을 통한 유료화도 시작된다.
2025년은 신인 남자 2팀 이상 데뷔 및 BTS 완전체. 2025년 6월 BTS의 완전체를 앞두고 이들의 팬덤이 여전히 견고한지에 대한 질문이 많다. 단순 음원 성적 관점에서 보면 최근 로제의 솔로곡 아파트가 글로벌 흥행에 성공하면서 빌보드 핫 100 기준 8위를 기록했는데 BTS 지민과 정국의 입대 전 각각의 솔로 앨범이 모두 빌보드 핫 100 1위를 기록했다. 또한 지민의 입대 후 발매 앨범인 후는 14주 연속 빌보드의 차트인 중이다. 명곡이죠. 죄송합니다. 너무 좋아해가지고. 실적 관점에서 보면 동반신기 빅뱅의 사례와는 다른 점이 있는데 코로나 전후로 콘서트 티켓 가격이 상당히 인상되면서 BTS 슈가의 입대 전 투어의 평균 티켓 가격은 약 20만 원으로 추정된다. 상당히 인상됐다는 거죠. 티켓 가격이. BTS 연간 투어 250만 명, 약 22만 원의 티켓 가격을 가정하면 단순 콘서트 매출로만 약 6천억 이상이 가능할 것이다. 또한 내년에는 한국, 일본, 라틴 등에서 두 팀에서 세 팀 남자 신인 그룹 데뷔도 예상된다. 자, 그 다음에 BTS 2025년 완전체 활동을 가정한 실적 및 기업 가치 전망이 이렇게 쭉 나와 있고요. 어마어마하다는 거죠. 그리고 하이브 실적 추정 이것도 제가 이 자료들은 제가 링크를 달아드리겠습니다. 그리고 현재 아티스트 활동 라인업 초록색은 재계약 이후 이것도 몇 주 전에 다뤘던 영상에서 다뤄졌던 내용이죠. 그리고 여전히 인터넷 커뮤니티와 X 등에서는 BTS 재계약을 두고 이게 엄연히 알려진 사실인데 루머 아닌 루머를 만들어내려는 그런 사람들이 보여요. 네, 그거는 좀 가볍게 좀 걸러 들으시길 바라시겠고요. 그리고 현재 기획사 합산 시가총액 추이 비교. 일단 2019년은 노재팬, 하반기에는 BTS 군입대, 그리고 중국 앨범 공급 감소 이슈가 좀 어려움으로 작용했지만 이제는 바닥이 맞습니다. 바닥을 찍고 올라간다는 그런 기대감이 작용을 한다는 거죠. 이거는 어제 다뤘던 내용이고요. 콘서트 관계. BTS에 굉장히 방점을 찍은 리포트라고 볼 수 있겠습니다. 물론 다른 아티스트의 성장도 주목을 하고 있죠. 그리고 어제 저도 말씀드렸고 댓글에서도 많은 분들께서 말씀해 주셨다시피 BTS의 그 매출 기여도가 낮아지는 건 결코 나쁜 게 아닙니다. 전체적으로 보면은 그러니까 객관적으로 보면 모든 지표가 올라가죠. 그런데 우리는 제가 말씀드렸듯이 저는 BTS 오래 활동하길 바라요. 아무리 제가 주주고 주가가 오르길 바라고 이익이 커지길 바라는 주주라도 길고 지속 가능한 성장과 그리고 커리어를 BTS 분들께서 하시길 원하거든요. 그런 측면에서 다른 아티스트의 성장은 그 부담을 덜어줄 수 있죠. 하이브 주주가 BTS만 바라보면은 그 멤버들이 부담을 느낄 수밖에 없죠. 그러면은 성공에 대한 압박이 느껴지고 그렇게 되면 그 예술성에도 영향을 미칠 수밖에 없습니다. 때문에 하이브가 다른 레이블들과 아티스트를 영입하고 키워내고 그런 과정들이 결국에는 이 큰 그림으로 봤을 때 모두의 성장을 이끌어내고 BTS도 길게 보면 그 커리어에 좀 긍정적인 영향을 미칠 거라 보기 때문에 저는 좋게 보고 있습니다. 자, 하나증권 그 이기훈 애널리스트님 감사하고요. 대신증권으로 넘어갈게요. 기대되는 2025년 3분기 비수기에도 MD, 콘텐츠 등 매출 호조로 컨셉 부합했고 저연차 IP 성장세 지속되고 있으며 4분기 주요 IP 활동 집중되어 호실적 전망되고 2025년 BTS 컴백, 저연차 IP 수익화 시점 도래, 위버스 수익화 기대 이렇게 있습니다. 자, 목표 주가는 좀 넘어가고 엔하이픈 보넥도 등 저연차 IP 성장세 기대 이상, 르세라핌, 캣사이 음원에서 기대 이상의 성장세를 기록. 4분기는 주요 IP 활동 집중되어 있어 호실적 전망되며 2025년에는 방탄소년단 완전체 컴백, 저연차 IP의 수익화 시점 도래, 본격적인 위버스 수익화 시점으로 업종 내 최선호주 제시. 업종 내 최선호주, 이분도 최선호주로 제시를 하셨네요. 목표가는 27만 유지고요. 자, 이거는 넘어갈게요. 매출액, 영업이익, 컨센서스 부합했다. 그리고 타사 지분 평가 손실, 미달러, 외화 환산 손실의 기인 이거죠. 네. 그러기 때문에 어제 주가가 오른 거고 애널리스트들이 쇼크를 먹지 않은 거예요. 이해가 되는 순이익 수치이기 때문에 달러 그리고 타사 지분은 SM 주식입니다. 그리고 SM 주식도 이미 회복을 많이 했어요. 그래서 4분기에는 이게 그만큼 나쁘지 않을 거예요. 그래서 그렇죠. 보유 주식 및 화요일 반등세를 보이고 있어 4분기 회복될 것으로 기대된다. 3분기 올림픽 영향으로 아티스트 활동 적었으나 비활동기에도
간접 참여형 매출은 지속 성장세. 그리고 4분기 위버스 신규 서비스 도입으로 매출 성장 가속화될 전망이며 다양한 아티스트 컴백으로 직접 참여형 매출도 크게 확대될 전망. 음반 좋고 올림픽이 있었지만 좋았고 공연도 TXT 좋았고 엔팀, 르세라핌, 세븐틴 팬미팅 좋았고 그리고 아까 엔하이픈 보넥도 음반 판매량 성장과 지민, 르세라핌의 음원 호조 MD 좋았고요. TXT 뿔바투 얘기 나왔었죠. 콘텐츠는 캣사이 넷플릭스 다큐 이거는 정확히 어느 정도 나왔는지 수치가 궁금하네요. 이거까지는 디테일하게 안 나오니까. 세븐틴 다큐, BTS 전국 영화 그리고 BTS 디즈니 플러스 예능 이거는 이게 맞아? 전국 지민 예능이죠. 이것도 기록을 했다 합니다. 그리고 이렇게 쭉 짧습니다. 네, 이건 짧고 밑에 뭐 이러한 자료가 있다. 이것도 한번 쭉 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 다 우상향을 전체적으로 하고 있죠. 하고 있고 아티스트 음반 리스트 이렇게 나와 있고요. 그리고 보시면은 4분기 보넥도 이미 19.99 있었고요. 세븐틴 뭐죠? Spill the Feel 그리고 eyelid, I like you. TXT는 Star Chapter, Sanctuary. 엔하이픈은 Daydream 11월 11일 발매합니다. 정규 2집 리피켓이에요. 그리고 진 Happy 15일. 투어스가 11월 25일로 컴백 날짜가 잡혔습니다. 싱글 1집이고요. 세븐틴은 일본 싱글이 이제 예정이 되어 있고요. 자, 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 아티스트 공연 리스트 Right Here 지금 진행 중이고 엔하이픈 Walk the Line도 하고 있고 저도 이 두 개를 갔었죠. TXT Act Promise 아쉽게도 제가 못 갔지만 보넥도 이거는 인천에서 진행될 예정입니다. 관심 있으시면 보시고요. 자, 이 정도로 보시면 될 것 같습니다. 그래서 네 어디였죠? 대신증권의 임수진 애널리스트님 감사합니다. 자, 그리고 유진투자증권 하나 볼게요. 이제 고민할 필요 있나? 역시나 긍정적인 제목입니다. 이현지 애널리스트님 감사합니다. 3분기 매출액 이거 컨센서스 하회 뭐 부하회에서 하회라고 볼 수 있겠죠. 올림픽 영향 이것도 얘기를 했었고 그다음에 비용 일부 추가됐다. 4분기에는 BTS 진, 세븐틴, 투어스, 아일렛, 엔하이픈, TXT 대부분이 컴백할 예정. 그리고 뭐 이런 것도 계속 나와 있고 이미 지난 2분기 공연 매출에서 증명한 것처럼 BTS 활동 없이도 분기 공연 매출이 1,000억 원 이상을 상회할 만큼 소속 아티스트의 티켓 파워가 높아지고 있는 점 주목할 만함. 자, 이제 정말 실적도 주가도 바닥이라 판단하는 이유는 올해 엔터 업종 투자를 고민하게 만들었던 두 가지 요소인 앨범의 역성장과 지속되는 실적 부진이 4분기를 기점으로 모두 해소될 것으로 전망하기 때문. 고연차 아티스트뿐만 아니라 저연차 아티스트에도 성장이 가파르게 올라오는 점은 고무적이며 보수적으로 보더라도 내년 70% 이상의 영업이익 성장 전망, 실적도 모멘텀도 모두 긍정적. 투자 의견 목표 주가 유지함. 그리고 네, 이것도 참고를 하시면 되겠습니다. 네, 이 정도입니다. 자, 그리고 모르겠어요. 제가 들리는 구독자 혹은 유저분들의 말에 의하면 그리고 헤드라인에도 지금 나오죠. 뭐 BTS 관련해서 2025년 완전체 밀렸나? 2026년에 활동을 하고 있다. 마치 뭔가 문제가 있는 것처럼. 자, 그런데 제가 이게 원문이죠. 컨퍼런스 콜 원문인데 그 질문이 여기서 등장했죠. 자, 들리나? 잠깐만요. 잠깐만요. 이걸 끄고 이거를 켜고 이렇게 했을 때 이러면 되나? 6년? 들리죠? 잠시만요. 제가 안 들려가지고 이어폰을 꽂겠습니다. 자, 애널리스트 분께서 이렇게 질문하셨죠. 방탄소년단 분들의 매출 기여도가 어느 정도 될 것으로 좀 예상하신 질문인데요. 저희 방탄소년단 분들이 컴백해서 이제 투어를 도는 26년. 자, 컴백은 언제죠? 2025년 6월입니다. 전역을 했을 때 컴백을 하고 그 다음에 투어를 도는 시점이 2026년이에요. 그런데 마치 모르겠습니다. 세력들, 사람들, 헤이터들 혹은 기자들은 2026년부터 활동을 하기 시작할 거라고 보는 건데 월드 투어에는 준비 기간이 있죠. 네, 그 부분에 대해서 이제 조율을 하고 있는 중이고요. 그리고 주주로서도 제가
전역하자마자 월드 투어 나가는 건 오버죠. 안 그런가요? 그리고 애널리스트 분들도 이거를 인지하고 있죠. 자, 보시면 11월 15일 BTS 진의 솔로 앨범 시작으로 2025년 상반기 J-Hope 솔로 활동, 그리고 2025년 하반기 BTS 완전체 컴백, 그리고 2026년 월드 투어를 기대. 2026년 월드 투어를 기대를 한다는 겁니다. 이거는 딱히 새로울 게 없는 거예요. 모르겠어요. 2025년 하반기 월드 투어를 기대하고 계신 사람들이 있었나요? 그거는 제가 잘 모르겠는데. 그리고 여기도 이거는 어디였죠? 보시면 다올 증권, 투자증권이네요. 그리고 여기는 현대차증권. 여기도 나옵니다. 2025년 6월 BTS 멤버 전원이 모두 국방의 의무를 마치고 완전체로 복귀할 전망, 복귀할 예정. 화양연화 10주년인 2025년 중 BTS 완전체 컴백 앨범 및 다수 이벤트가 진행될 것. 그리고 9월, 10월께로 예상되는 컴백 앨범의 음원 매출, MD 콘텐츠 매출, 그리고 연말부터 시작될 월드 스타디움 투어 매출을 더하면 매출만 1.87 조 원에 달할 전망. 그리고 마진 개선으로 이어질 전망. 하이브 실적은 매출 3조 원으로 예상. 2025년 실적. 자, 그래서 뭐죠? 전역을 하시고 그 다음에 화양연화 10주년이기 때문에 앨범이나 이벤트를 2025년 하반기에 진행하고, 그리고 어쩌면 말부터 혹은 2026년 초부터 월드 스타디움 투어를 시작을 하는 계획이다라고 보시면 되겠습니다. 그런데 여전히 어떤 사람들은 이 발언을 어떻게든 이렇게 뒤틀어서 좀 기사로 내보내거든가 아니면 X에서 혹은 틱톡에서 퍼뜨리고 있는 거는 뭐 안 봐도 뻔하죠. 그래서 우리가 뭘 해야 된다? 맥락을 살펴보고 원문을 찾아보자. 그래서 제가 이걸 송출한 이유이기도 해요. 어떤 분들은 그 어떤 해외 유저는 제가 내부자라고 생각하고 이걸 이렇게 공개하면 어떡하냐 하는데, 네, 이거 하이브 웹사이트에 가시면 누구든지 보실 수 있습니다. 들으실 수 있어요. 아무튼 궁금하시다면은 어제 이 실적부 컨퍼런스 콜 쭉 들어보셔도 좋을 것 같고요. 그리고 기회가 된다면 이 리포트 중에 다른 거는 이제 분량이 많은 것도 있습니다. 그 부분은 뭐 나중에 또 기회가 되면 살펴보도록 하겠습니다. 네, 이상이고요. 네, 영어로 번역을 들어가겠습니다. 감사합니다. Alright, guys. So let's quickly go through today's content. So as you know, HYBE released third quarter earnings yesterday, and I made this video, right? I live streamed the conference call, which is available for anyone if you go to HYBE website. Someone said that I'm like an insider. Someone thought I was an insider, and I just posted this video that was not supposed to post it because, I don't know, because it's a secret. No, this is publicly available. Anyone can have access to it. And I'm just a regular guy, a retail investor who's a huge fan of HYBE artists and music. Okay? And I've already made a separate video to talk about this earnings, my own review. And today, what we're going to look at is how analysts responded to this earnings. So, first of all, let's just look at the headlines, the titles of analyst reports. Check this out. Should I turn on the translation function? What did this show? 기쁘다 방. Okay, I'm glad BTS came, but my own translation is "Joy to the world, BTS has come." That's the more accurate translation. 기쁘다 방탄 오셨네. Just like Christmas, right? Joy to the world, BTS has come. Ready to soar again. Do we even need to worry? A predicted weak Q3, but nothing's changed. Q3 results mostly align with market expectations. Now it's stretching its wings. Looking forward to 2025. This is the bottom, top pick through 2025. So what do you think? Overall, it's quite positive, right? Analysts are really looking forward to how HYBE is going to perform from here on, right? And they were quite satisfied with the quarterly results. Now, in contrast, let's look at how the analyst described SM Entertainment's earnings. Okay, SM Entertainment also released their earnings, third quarter earnings yesterday. They did it in the afternoon. HYBE did it in the morning. I was going to live stream their own conference call as well, but it turns out they do not reveal the conference call for the public, unlike HYBE. Okay,
but they do release the earnings statements and like the transcripts, like prepared remarks and stuff. But anyways, let's look at where is it? The headlines for the analyst reports for SM Entertainment. All right. Core business is steady. Subsidiaries drag down performance. If only we could break free from weak subsidiary performance. Another shock. When will this endless cycle of hope end? Another loss for subsidiaries, but core business is growing, holding steady with IP momentum, awaiting the payoff. Rise to the moon. 2024 Q3 falls short of market consensus. Now, if we were to consider the nuance and the tone of these titles, is much more negative compared to HYBE analyst reports, right? So what's the bottom line? Bottom line is analysts are quite satisfied with HYBE out of all the major entertainment companies publicly listed in Korean. And in fact, many of the reports that I'm going to cover, and some of the reports I'm going to cover in this video, they pick HYBE as their favorite entertainment stock. So we're going to go over 3 reports today, very briefly. This one is from Hanwha Securities Firm, written by analyst named Lee Gi-hun. All right, the title is 바닥이 맞습니다. 2025년까지 최선호주. Confirmed bottom, top pick through 2025. So this is their top pick. Did I say favorite stock? I think top pick is more appropriate term. So HYBE stock has faced downward pressure from various factors, including the album decline across the industry, BTS Blackpink's absence, and Adore-related issues. But the album decline is nearing resolution, and BTS return is expected to boost traffic across the industry. Despite limited album rebound, HYBE has 2 strong growth drivers, BTS comeback and Weverse monetization, along with planned debuts of over 2 rookie groups. Although this year's earnings have a low base, BTS return could drive over 1 trillion Korean won in revenue, with nearly double profit growth anticipated in the next 2 years, even conservatively excluding Eugene's. HYBE remains our top pick with potential market cap growth to 12 to 13 trillion Korean won. Right now, they stand at 8.4 trillion Korean won. For reference, let's see. Revenue operating profit reached 527.8 billion Korean won, in line with consensus. Comeback momentum for groups like ENHYPEN, Boy Next Door, LE was limited due to the Olympics, while TXT's Japan Dome Tour drew about 520,000 fans. Aside from production costs for the US girl group, there were no major events, although pre-tax profit dipped due to significant losses from SM share valuation. Yeah. So the reason why the net profit was lower than expected was because of the fact that SM stock that HYBE is investing in fell significantly during the period in terms of valuation. Now, it has already rebounded, so the result will be much better for the Q4. Okay, for Q4, comebacks from major artists including 17, TXT, BTS Jin, ENHYPEN, and Islet, plus 17's Japan Dome Tour are expected to contribute to an operating profit of 84.5 billion Korean won, with the tour attendance of approximately 980,000. By the way, speaking of these artists, some people have commented something like, why did they not mention N-Team, even though they're a beautiful artist? I agree, they're a fantastic artist, but I don't have an answer. Maybe it's because these analysts are not familiar with N-Team because they're Japanese artists, or maybe they didn't have any significant, highlights, significant achievements to highlight. Not sure. But we gotta understand that HYBE has a lot of artists under their labels, right? And they even have like solo artists as well, which are barely mentioned in the reports, like Peko, right? And Zico, for sure. So, we cannot always say that, hey, hi, why did you not mention this guy or that guy? Because this is supposed to be a, event for analysts or shareholders and analysts. So they want to include some of the most
I don't know, highlights that are understandable for the general public. I wish, N-Team makes some, groundbreaking achievements so that, HYBE and Analysts can brag their achievements because I love them. I love their music and discography and performances, but I don't have an answer to the question, why did they not mention N-Team in this report? Okay? I just wanted to point that out. Additionally, in December, Weverse will launch its digital membership with ad-free video viewing, VOD offline storage, and other features. 2025, more than 2 new male group debuts and full BTS return. As BTS full return in June 2025 approaches, questions arise about the fan base resilience. Okay, I think you might be interested in this. Recent global success of solo tracks, including Rose's Apartment, APT, and BTS members Jimin and Jungkook's solo number 1, suggest fan engagement remains high. In contrast to prior groups like 동방신기 and Big Bang, BTS benefits from significantly higher concert ticket prices, with Suga's pre-enlistment tour averaging around 200,000 Korean won per ticket. Assuming 2.5 million annual tour attendance and a 220,000 Korean won average ticket price, BTS could generate over 600 billion Korean won in concert revenue alone. Additionally, 2 to 3 male rookie groups are expected to debut in markets like Korea, Japan, and Latin America. So that's it. Quite, positive, I think. So thank you to this analyst, Lee Gi-hun from Hanwha Securities. And moving on to 대신 Securities. Title, 기대되는 2025년, Looking Forward to 2025. Despite a typical off-season, HYBE posted an operating profit of 54.2 billion Korean won, meeting consensus expectations due to strong merchandise and content sales. Early-stage IPs are showing steady growth, with major IP activities concentrated in Q4 promising strong results. Key 2025 drivers: BTS return, monetization of early-stage IPs, and Weverse monetization. Investment recommendation. Oh, I'm going to skip this. Performance review by segment, talking about albums, how ENHYPEN, Boy Next Door, Jimin, and LE did well, exceeding expectations. Concerts, TXT killed it in Japan. Here we go. N-Team was mentioned right here. Highlights include TXT's Rapid Japan Dome Tour and fan events for N-Team, LE and 17, drawing around 490,000 attendees. So yeah, there you go. Maybe I missed it, and maybe you guys missed it too. HYBE did not forget about N-Team, or maybe it was this analyst who remembered. So yeah. Merchandise, 99.1 billion Korean won with global success from TXT pop-ups and strong tour merchandise sales. Content, 79.8 billion Korean won, boosted by releases like Netflix Cat's Eye documentary, 17 and BTS Jungkook documentaries, and BTS Disney Plus variety show, which is Are You Sure? Documentary by Jungkook and Jimin. And Jimin and Jungkook, right? Looking to Q4, HYBE is set to accelerate content revenue with new Weverse services and broaden direct engagement with multiple artist comebacks. And then he talks about it includes these graphs and tables that you can look at. These are the timetables for Q4. TWS is having a comeback this month, set for November 25th. Okay. Of course, Jin is having a comeback on the 15th with Happy, which I'm super excited about. ENHYPEN is set to release their repackaged album November 11th, and TXT already had a comeback a couple days ago, which I truly enjoy and am enjoying the whole album. Okay. These are the concerts. Boy Next Door is having a concert before the end of the year in Incheon. So yeah, that was pretty brief. By the way, in this report, were included. Oh yeah, I'm gonna mention this. All right, so this is the HYBE artist lineup, and the green parts are the contract renewal. Of course, 17 and BTS renewed their contract, and I don't know why. Like, this is the confirmed fact, but there's still people
talking about like, oh, BTS members have not signed their contracts with HYBE, so what's gonna happen? I don't know why they keep saying that, because they have renewed their contracts, right? It's there, and so I don't know what's up. What's up with the spreading, false information and rumors? But if you're too, stressed by looking at those like false rumors, maybe you should spend time away from X or TikTok for some time. Yeah, I would advise that. That's what I've been doing. Anyways, let's look at this report from Eugene Securities Firm by 이현지, analyst name 이현지. Title, 이제 고민할 필요 있나? Is there still a need to worry? Q3 revenue, blah, blah, blah. Slightly below market expectations despite limited artist activities due to the Olympics. Early stage artists saw solid growth, helping maintain overall revenue. However, debut projects for new artists increased costs, impacting profit. Looking ahead to 4Q, most artists, including BTS, Jin, 17, TXT, NIFIN, and Eyelid, are set to make comebacks. Well, they already had comebacks, except TWS and TWS. With new world tours by 17 and Hyphen. And Boy Next Door is going to have a tour too. Wait, Boy Next Door is having a world tour, it says? I'm not sure. I gotta double check this. Cool. And expected to drive growth, particularly in concert and merchandise sales. 4Q concert revenue is projected at 145.5 Korean billion won, highlighting increased ticket power even without BTS involvement. While we see the bottom for both performance and stock, two factors that have clouded the entertainment sector this year: album declines and persistent weak earnings, and are expected to clear by 4Q. Fourth quarter, the strong growth momentum from both senior and early stage artists is encouraging, with conservative estimates pointing to over 70% operating profit growth next year. With both performance and momentum positive, we maintain our buy recommendation and target price. So there you go, another positive report. Now, so that's it. Thank you, analyst Lee Hyun-ji. Some people, so during the conference call, an analyst asked a question about, 질문인데요. BTS contribution to revenues. Like how much of a, how do you say? So what percentage are they going to account for the total revenue when they have a comeback, right? And he said this. 방탄소년단 분들이 컴백해서 이제 투어를 도는 26년. So he mentioned, the analyst mentioned 2026 when we're expected that BTS will hold a world tour. But now some people and the news articles, the journalists, are twisting this question and answer into something like saying, oh, BTS is not going to do any activities once they, get discharged from the military and only going to start doing stuff in 2026. What's up with that? Did they not sign contract or something like that, But no, it's because the analyst asked the question about, when they're having a world tour in 2026. What are you expecting? Do you want BTS members to go right on world tour right after they get discharged from the military? No, even I don't want that, even though I'm a shareholder and I want the company to make money. No, they should, take their time. And most of all, 2025 is the 10th anniversary of 화양연화, right? So there will have activities, including a new album, right? New projects. And then they will have a world tour after that. So that's the plan, and everybody knows it, including the analyst. So just letting you know. Do not get swayed by the false information or rumors online. For example, this analyst, this is a separate report, says something about BTS here. Starting with BTS Jin's solo album on November 15th, followed by J-Hope solo activities in 2025 first half, BTS full group comeback in 2025 second half, and a world tour in 2026. Revenue growth is expected due to BTS activities and the rising performance of early stage IPs as future growth drivers. So
That's the current forecast. BTS, Jin will have his activities in the second half this year. And then J-Hope will do his thing next year, first half. And the second half, BTS comeback expected. And then World Tour, maybe by the end of next year and early 2026. That's the plan, right? They gotta adjust themselves to the civilian life before going on a world tour, right? And then this one. BTS full group comeback, HYBE revenue boost to 3 trillion Korean won and operating profit nearing 400 billion Korean won. That's the expectation. By June 2025, all BTS members will complete their military service and return as a full group, celebrating the 10th anniversary of the most beautiful moment in life, 화양연화. In 2025, BTS plans to release a group comeback album and multiple events, with an anticipated album comeback in September to October, including album and streaming sales, merchandise content revenue, and the World Stadium Tour starting year-end, or 2020, early 2026. BTS revenue from 2025 second half to 2026 first half is projected to reach 1.87 trillion Korean won. BTS high profitability in album ASP, streaming, and concert ATP means their revenue growth will enhance HYBE's margins. For 2025, HYBE's expected performance is 3.0 trillion Korean won in revenue and 381.5 billion Korean won in operating profit. Boom. So that's the general expectation shared among the analyst community. And in general, I love reading these reports because they are comparably more objective than, whatever people say online, like Twitter, TikTok or Facebook, and whatever the K-media journalists write on, their own platforms. So, yeah, that's the general timeline. And as I said yesterday, as a fan and shareholder, I want BTS members to have a long career, right? And I don't want them to feel pressure, because feeling pressure about success and pressure to raise the revenues of the company might affect their artistry, right? So, which is why having this variety of artists and IPs under different labels is helpful, is because that puts pressure off BTS members' shoulders in a way, which is the benefit of having this multi-label system. So, yeah, I believe that BTS will continue to rise and have a wonderful career and have tons of success thanks to fan support, army support. But once again, what we want is sustainable growth and sustainable career. I love BTS music and I love their art. I want them to make their music and art their whole life. So even though I'm a shareholder, I don't want them to go on a world tour right away after military. So that's the plan. Let's show them support and respect their plans because they said that they're still working out the details with the BTS members in terms of world tour. So that's it. If you have questions, opinions, or information that you would like to add, please feel free to do so. But as always, let's do it in a positive way and respectful way and in a classy way. Thank you guys. Peace and love. Bye-bye.